That is Suresh to deliver the welcome address. Thank you, Comrade President. Honorable Chief Minister of Andhra Pradesh, Shri Nara Chandrababu Naidu garu, Honorable Minister for Information and Public Relations, Shri Parthasarathi garu, Honorable Minister for Irrigation, Shri Nimmala Ramanayudu garu, respected MLAs, Bonda Oma garu, Murali Mohan garu, my friends, మిగతా వేదిక మీద ఉన్న ఇతర పెద్దలు, వేదిక ముందున్న పెద్దలు, మిత్రులు అందరికీ నమస్కారాలు. A big hello to all of you. Amaravati. In Indian mythology, it is the capital city of Mahendra, the king of Devas, abode of the immortals. Our Amaravati, located on the banks of river Krishna, is no less in its ancient glory. Capital of the Satavahana dynasty, it was a profound center of Buddhism and art from 3rd century BC. Famous for its massive, intricately sculpted Buddha stupa, the city flourished as a center for learning and art, influencing ancient Indian Buddhist architecture, which came to be known uniquely as Amaravati School of Art. Coming to modern times, about a decade back, Andhra Pradesh found itself standing in the crossroads once again after bifurcation of the state without a capital. It was not the first time that the state stared at an uncertain future without a capital city. At that historic moment, the people of Andhra Pradesh chose a leadership that had the record of demonstrating wisdom, perseverance, and most importantly, an ability to dream big and work really hard to realize those dreams. The leadership of Shri Nara Chandrababu Naidu garu. When Shri Chandrababu took over the reins of residual Andhra Pradesh as its first chief minister, the state neither had a capital nor had any funds to build it. But that did not deter his steely resolve. From that resolve sprang the idea of land pooling, a unique experiment, and building a capital city on those lands and naming it Amaravati. An idea of fusing ancient splendor and glory with the modernity of metropolis. An idea of fusing history with the needs of 21st century urban populace. The result was spectacular. A green city, a great green city, started taking shape on the banks of the mighty river Krishna. All dream runs have their share of setbacks. Amaravati also encountered one. When regime change happened in 2019, Amaravati development came to a standstill. Worse, deliberate and malicious attempts were made to ruin it. The limbo went on for all 5 years. Then came the fortunate reprieve in the form of a historic landslide in favor of the leadership of Shri Chandrababu. Since then, the derailed Amaravati development has again been put on track. Mark my words, Amaravati is going to be a super growth engine for Andhra Pradesh. A great green city unmatched in modern urban history. It is our dream of Andhrites, the people of Navyandhra. We wish to be pathbreakers, and sure we will be, under the leadership of beloved Chief Minister Shri Chandrababu Naidu garu. To that path-breaking city of Amaravati, I welcome you all. Thank you. Now, I request I.V. Subbarao garu, Reception Committee General Secretary, also Andhra Pradesh Union of Working Journalists President. Please say something. కార్యక్రమానికి అధ్యక్షత వహించిన శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు, మన ఆహ్వానాన్ని
మన్నించి కార్యక్రమానికి వచ్చిన రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారికి, వేదిక మీద ఉన్న మంత్రులు పార్సాద్ గారు, నిమ్మల రామానాయుడు గారు, విజయనగరం ఎంపీ గారు, అలాగే పోతలపట్టు ఎమ్మెల్యే గారు, మిగిలిన పెద్దలందరికీ నమస్కారం. ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో జర్నలిస్టుల సంక్షేమ పథకాలకి నాంది గౌరవ చంద్రబాబు నాయుడు గారు. మన రాష్ట్రంలో ఇప్పటికి అమలు జరుగుతున్న ప్రధాన స్కీములన్నీ కూడా ఆర్టీసీ బస్ అనండి, అక్రిడేషన్ అనండి, మీడియా అకాడమీ ఏర్పాటు అనండి, హెల్త్ కార్డ్స్ అనండి, అన్నీ కూడా చంద్రబాబు నాయుడు గారి టైం నుంచే ఆయన సీఎంగా ఉన్నప్పుడు వివిధ దశల్లో ప్రారంభించినవే మనకి అందినవి. అందుకు ఆంధ్రప్రదేశ్ వర్కింగ్ జర్నలిస్ట్ యూనియన్ తరఫున మరోసారి ఆయనకి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, రాష్ట్ర విభజన అనంతరం ముఖ్యమంత్రి గారు ఒక మంచి నిర్ణయంతో అమరావతి నిర్మాణానికి శంకుస్థాపన చేస్తే, ఈ రాష్ట్రంలోని అన్ని నదుల నుంచి 150 కేంద్రాల నుంచి ఆంధ్రప్రదేశ్ వర్కింగ్ జర్నలిస్ట్ యూనియన్ తరఫున నీరు మట్టి తీసుకొని ఆ కార్యక్రమంలో భాగస్వామ్యమైన జర్నలిస్ట్ సంఘం ఒక్క మన ఆంధ్రప్రదేశ్ వర్కింగ్ జర్నలిస్ట్ యూనియన్ మాత్రమే. ఆ రోజు సీఎం గారికి టైం దొరకకపోతే అప్పటి గౌరవ స్పీకర్ కోడెల శివప్రసాద్ గారు మన కార్యక్రమానికి వచ్చి మనం అన్ని ప్రాంతాల నుంచి తీసుకొచ్చినవి అమరావతిలో సేకరించడం జరిగింది. మా సమస్యల పరిష్కారం, మా హక్కుల రక్షణతో పాటు ఈ రాష్ట్ర భవిష్యత్తు కోసం ఒక మంచి నిర్ణయంతో ముందుకెళ్తున్న ప్రతి విషయంలో మేమంతుగా ప్రభుత్వానికి మద్దతుగా మా వంతు పాత్ర పోషిస్తున్నామని తెలియజేసుకుంటూ, మీరు విభజన ఆంధ్రప్రదేశ్ అనంతరం వర్కింగ్ జర్నలిస్ట్ హెల్త్ స్కీమ్ కూడా మీ చేతుల మీదుగా జీవాళ్ళలో ప్రారంభించుకున్నాం. అదే సందర్భంలో మీరు మా అందరి భవిష్యత్తును దృష్టిలో ఉంచుకొని యాక్సిడెంటల్ పాలసీ అని 2016లో ఒకటి ప్రారంభించారు సార్. ఒక జర్నలిస్టు యాక్సిడెంట్లో చనిపోతే తక్షణం ఆ కుటుంబానికి 10 లక్షల సహాయం అందుతుంది. ముఖ్యమంత్రి గారు ఆ రోజు మేము సగం కడతాం, సగం యాజమాన్యాలు కట్టమంటే, యాజమాన్యాలు కడతాయని నమ్మకం మాకు లేదు సార్ అంటే, పాపం ఆయన అయ్యని పేరు నుంచి సగం మనం కడితే, అంటే 200 మనం 200 గవర్నమెంట్ కడితే ఏ యాక్సిడెంట్లో జర్నలిస్ట్ చనిపోయినా 10 లక్షలు వచ్చాయి. 2019 నుంచి ఆగిపోయిందండి. 2019 నుంచి ఆ స్కీమ్ మేము తిరిగాం వివిధ కారణాలతోటి మీ అందరికీ తెలుసు. ఆ స్కీమ్ ఇంప్లిమెంట్ కాలేదు. ఆ స్కీమ్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయమని మన మంత్రి గారిని, అలాగే గౌరవ ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ గారిని కూడా మేము కోరి ఉన్నాం. మాకు దాన్ని తీసుకురావాలి సార్. 2019కి ముందు ఈ రాష్ట్రంలో 23,324 అక్రిడేషన్స్ గుర్తింపు కార్డులు ఉంటే, తర్వాత 2024 9 ఏళ్ళకి పడిపోయినాయి సార్. మీరు కొత్త జీవో తీసుకొచ్చి ఇప్పుడు మళ్ళీ పునరుద్ధరిస్తున్నారు. అందరికీ అక్రిడేషన్లు ఇవ్వడానికి ఒక ప్రయత్నం జరుగుతుంది. ఎక్కువ అక్రిడేషన్లు ఇస్తున్నారు. అందుకు ధన్యవాదాలండి. అలాగే మీరు ఎన్నికల మేనిఫెస్టోలో జర్నలిస్టులకు కూడా హౌసింగ్ స్కీమ్స్, అలాగే హౌస్ సైడ్స్ ఇవ్వాలని మీ ఎన్నికల మేనిఫెస్టోలో పెట్టినందుకు మా జర్నలిస్ట్ లోకం అంతా అప్పుడు హర్షించింది సార్. ఇప్పుడు మీరు మంత్రివర్గ ఉపసంఘాన్ని ఏర్పాటు చేసి స్టడీ చేయమన్నారు. అందుట్లో మా అంశం కూడా ఉంది. దాన్ని కొంచెం సీరియస్గానే పరిగణలో తీసుకొని ఆ మేనిఫెస్టో ఇచ్చిన హామీని త్వరగా పూర్తి చేయాలని మేము కోరుకుంటున్నాం సార్. మీ చేతుల మీదుగా 96 తర్వాత వెల్ఫేర్ ఫండ్ను కూడా ప్రారంభించారు సార్. అది ఇప్పుడు నడవటం లేదు. భారతదేశం అంతా కూడా రక్షణ చట్టం కోసం జర్నలిస్టుల మీద జరిగిన రక్షణ మీరు ఈ టర్మ్లో వచ్చిన తర్వాత కూడా కొన్నిసార్ల మీ పార్టీ వాళ్ళు కూడా తొందరపడితే వెంటనే కంట్రోల్ చేశారు. అందుకు ధన్యవాదాలండి. ఆ రక్షణ చట్టానికి ఈ రాష్ట్ర పరిధిలో ఒక ప్రయత్నం చేయాలని, అలాగే మా అందరి కోరిక సాధ్యాసాధ్యాల గురించి పరిశీలించిన 15 రాష్ట్రాల్లో రిటైర్డ్ జర్నలిస్టులకి పెన్షన్ ఇస్తున్నారు ఈ భారతదేశంలో. దాన్ని కూడా ఏమాత్రం అవకాశం ఉన్నా చూడాలని కోరుకుంటూ, భవిష్యత్తులో ఇదే తరహాలో ఆంధ్రప్రదేశ్లో జర్నలిస్టులు కూడా
ఈ రాష్ట్ర ప్రజల్లో భాగస్వాములు కాబట్టి వాళ్ళ సంక్షేమానికి వాళ్ళ హక్కుల రక్షణకి పూర్తి ప్రాధాన్యత ఇస్తూ మాకు అండగా ఉంటారని విజ్ఞప్తి చేస్తూ, ఈ రాష్ట్రంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ వర్కింగ్ జర్నలిస్ట్ యూనియనే అతిపెద్ద సంఘం సార్. మీకు తెలుసు మా సంఘాన్ని గురించి. ఐజేయుకి అనుబంధంగా ఉన్నాం. 30,000 మంది ఐజేయు సభ్యులైతే 12,000 మంది ఆంధ్ర రాష్ట్రం నుంచే ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నాం సార్. భవిష్యత్తులో కూడా మీరు మా సంఘానికి కూడా ఇలాంటి సహకారం అందించాలని కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటాం. With the permission of the Honorable Chief Minister, I request our steering committee member, former President, Hindustan Times, Sinhaji, few minutes. Honorable Chief Minister of Andhra Pradesh, Chandrababu Naidu Garu, Honorable Minister for Information and PR, K. Parsarthi Garu, other respected dignitaries sitting on the dais, our President, Comrade Srinivas Reddy, our all friends and friends. First of all, we are just thanking our Andhra Pradesh Union of Working Journalists for organizing such a wonderful plenary session of the IJU in Amravati, Vijayawada, Amravati. As we have informed you in the morning, after our founding conference, the first conference took place in Vijayawada. And this is the 11th Congress, our plenary, which we are doing it here. I hope with your help, we will get more plenary also here early, not going to wait for 101 or something else, not the one. Sir, I just want to say few words about the IJU. The Indian Journalist Union, which is the largest body of the journalists in this country, we have around 28,000 members in 27 states around country. If you see from Ladakh onwards, from Kashmir onwards to Pondicherry and Kerala, our membership is there. We always talk about our rights, our demands also for journalists, facility for their working in a free and fair atmosphere. But apart from this, what makes IJU a different organization? We are the organization who always talk about the shortcomings which is coming in journalism. If there is a problem, we are the people who talk about that. And just for your reference, sir, the Andhra Pradesh, United Andhra Pradesh, at that time you are also the Chief Minister, the Andhra Pradesh Union of Working Journalists was the first organization of the IJU. We prepared a report about the paid news. Now everybody talk about paid news. It is started by the IJU. We gave a report to Press Council that this is going to be a big problem for the journalism. So we have that tendency today also. We talk about the way media is going on. We are not accepting that, because ultimately media is the fourth pillar of democracy. The democracy, you require media, which is very important. If media is not there, the democracy will not survive. So we require that. But if there is a problem of the media, including when we say social media also, because a lot of people think media is social media.
So we have to regulate them, and we discuss that also in our conferences very regularly. Sir, I will not take a long time on this, but I have known to you from old times. In Delhi, I have seen you when you were active to make Prime Minister in Delhi also. Gujralji's time and all the old times. I was covering you all that time of you in Delhi. So I remember, and from that time, you are known as a friend of journalists. So still that is there. So we always consider you as a friend of journalists. So on that right, with that right, we can always say two things what we are discussed here. One is the need of the hour is to protect journalists from the attacks. And that's the reason we have discussed in a big seminar in Delhi also about the act to protect journalists and media organizations. We have made a model act also. So we will request the Andhra Pradesh government under your leadership should also come out with that type of act. That is the one. The second, all over the country, the senior journalists are getting pension. That is another thing which journalists require, because in journalists in general, they work whole of their life. After their retirement, they are in really trouble. So if pensions like in Bihar, in our IJU conference that was started about the pension scheme in Bihar, and the Bihar is one government which is giving pension to all journalists, not only accredited journalists. All journalists, if they are served for 20 years in journalism. So desk journalists, field journalists, everyone is getting it. So we will request that also. With that request, I hope in this beautiful city of Amravati, which is coming up, in your leadership, our next conference we will held in Amravati, in the area. Thank you very much, sir. Thank you. Thank you, Sinhaji. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు, మన మంత్రివర్యులు ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ హౌసింగ్ మంత్రివర్యులు పార్థసారథి గారు, నీటిపారుదల శాఖ మంత్రి నిమ్మల రామానాయుడు గారు, శాసనసభ్యులు బోండా ఉమ్మ గారు, అలాగే ఒక 10 సంవత్సరాల పాటు మన ఆర్గనైజేషన్లో చిత్తూరు జిల్లా అధ్యక్షుడిగా పనిచేసి శాసనసభ్యులైన మురళీ మోహన్ గారు. One legislator is here who is among us last 10 years when Chandrababu Naidu garu gave a seat to contest Putalapattu, one of the constituency in old Chittoor Jilla. He is elected as a MLA. He is also here. And other friends. ముఖ్యమంత్రి గారిని అవును కదా, అప్పల్ నాయుడు గారు ఈజ్ ఏ ఎంపీ ఫ్రమ్ విజయనగరం. ఈజ్ ఆల్సో వర్కింగ్ జర్నలిస్ట్ ఫ్రమ్ ఈనాడు. So most of them I saw in this present government, MLAs are more young people than the chief minister. MPs also we saw, as just now your TDP Lok Sabha leader also so young.
Krishnadevarayalu. I know him, Honorable Chief Minister, long time. I would like to express my views and about the Chandrababu Naidu garu in English first, later I come down to Telugu for our people. My relation with Chandrababu Naidu garu goes back to almost the beginning of his political journey, more than 45 years. As MLA entered into the United Andhra Pradesh, I saw him. Then that time is a youth, young man. All these years, I have seen observing his rise and falls too. He has saw good and bad in his life. Whenever Chandrababu Naidu garu encountered a setback, he bounced back forcibly. That is evident in the present last elections also. The story of Chandrababu Naidu's journey, politics from part of the story of development of Andhra Pradesh before bifurcation and after bifurcation. We witnessed in United Andhra Pradesh when he is talking about IT, we thought, what is this IT? What is this IT? Chandrababu Naidu garu bringing something new, but it is not how far helpful to the people in the state. Now Hyderabad is contributing lakhs of rupees through the IT. IT industry is giving lakhs of rupees for the economy of Telangana. Earlier on United Andhra Pradesh. He has vision, has the capacity to translate it into works. He is a thinker, also visionary. He was one of those early leaders who foresaw the emergence of IT era. The credit of making Hyderabad a hub for IT industry today goes to him. There are claimers, but when he took over reins of the state as a chief minister, day in, day out, he started thinking of IT. That goes on. Now also in the state, I saw he is one among the chief minister, very rare chief ministers, taking a class for hours together to their officers, for their legislators. In the administration, he introduced IT far when compared to the other states. Politically, Chandrababu Naidu is a person who respects democratic traditions and the need for the space for opposition also, opponent also. Despite several bad experiences at the hands of the political opponents, Chandrababu Naidu garu never compromised with his own democratic convictions. This is my conviction. A democratic leader only survives in political arena today. These words I would like to share those who came from several states of India, affiliates of our organization, who are elected out of the 30,000 membership
Now 150 people are here, elected people throughout the India from 28 states. President, secretaries of the state unions are here. Almost 250 special invitees, about 300 people. I would like to share my opinions with my journalist friends and comrades. I had to pray, I had to represent, I had to achieve, I had to get some reliefs from the Honorable Chief Minister. Is one, our friend said, is a friend of journalists. We witnessed several instances I can cite, several examples I can cite. Bravely he faced. In Hyderabad, as our Subbarao Garu said, in United Andhra Pradesh, whatever facility, not housing, except housing, all facilities have been extended by the then government headed by Sri Chandrababu Naidu Garu only. Free travel facility, press club, Hyderabad, good press club. Our Chief Minister, Andhra Pradesh Chief Minister is our friends in Hyderabad Press Club requested and conferred honorary membership for a Hyderabad Press Club. He gave the place. He helped to build that Hyderabad Press Club. Also, accreditations to Mafazil journalists working in the Mandal area. Other parts of the country, the Mandal system is not experienced. Samiti blocks are there, other parts of the country. But we have an United Andhra Pradesh, almost 276 mandals. The mandal headquarter is an administrative unit where journalists are present. They have given the free travel facility. Except he did not do, later promised to do it in Andhra Pradesh, this new state also, housing problem. We request the Honorable Chief Minister this time, which is the only one, the housing problem we request you to solve in the state. The other thing is, sir, you are building a Amaravati, a capital of the divided state, is a beautiful capital. You are sparing some piece of lands to the various organizations. We humbly request. Andhra Pradesh Union of Working Journalists Bashir Bagh building you have visited several times. A space is required to build our own organization office in Amaravati, a space we representing, giving a memoranda. I trust Honorable Chief Minister will give a piece of land. The another one is, we have almost 70 years old. The government of Andhra Pradesh, the now present government, irrigation department and Kalva Oduna, మీరు ఇచ్చారు, మా బిల్డింగ్ కట్టుకున్నాము, 70 ఏళ్ళ నుంచి ఆ బిల్డింగ్ ఉన్నది, లీజ్కి ఇచ్చారు, దాన్ని లీజు అయిపోయింది, మళ్ళీ కంటిన్యూ చేస్తున్నారు. న్యూ జీవో ప్రకారంగా మేము భరించలానంత లీజు ప్రపోజ్ చేసింది ఇరిగేషన్ డిపార్ట్మెంట్. మా ఆదాయం మీకు తెలుసు, వసూలు చేసుకున్న డబ్బులు అంటే ఫీజుల ద్వారా, మా మెంబర్షిప్ ద్వారా అది ఉంది. మా మంత్రి గారు కూడా, ఇరిగేషన్ మంత్రి గారు కూడా ఇక్కడే ఉన్నారు. ఫ్రీగా వద్దు, వీ షుడ్ నాట్ ఆస్క్ ఎనీథింగ్ ఫ్రీ.
there are people, those who are deserves more than the help, more than our people. మేము కట్టే శక్తి ఉన్న మేరకు గతంలో ఎట్లు ఇచ్చారో అట్లాగే ఇవ్వాలని కోరుతూ మీరు మా ఆహ్వానాన్ని మన్నించి వచ్చినందుకు మనసారా కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ సెలవు. నౌ ఐ రిక్వెస్ట్ అవర్ మినిస్టర్ ఇన్ఫర్మేషన్ పార్థసారథి గారు టు సే సంథింగ్. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ చంద్రబాబు నాయుడు గారికి, వేదిక మీద ఉన్న నా సహచర మంత్రులు నిమ్మల రామానాయుడు గారికి, నా సహచర శాసనసభ్యులు బోండా ఉమామహేశ్వర గారికి, మురళీమోహన్ గారికి, గౌరవ పార్లమెంట్ సభ్యులు అప్పలనాయుడు గారికి, ఐజేయు ప్రెసిడెంట్ శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారికి, ఐజేయు జనరల్ సెక్రటరీ సుబ్బారావు గారికి, మా ఏపీ స్టేట్ మీడియా అకాడమీ చైర్మన్ గారైన శ్రీ ఆలపాటి సురేష్ కుమార్ గారికి, బల్వందర్ సింగ్ జమ్మూ సెక్రటరీ జనరల్ గారికి, ఇక్కడికి విచ్చేసిన విలేకరు సోదరులందరికీ కూడా నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు. ఈరోజు ఉదయం నుంచి కూడా ముఖ్యమంత్రి గారు 10 గంటల నుంచి ఇందాకటి వరకు కూడా ఒక చారిత్రాత్మకమైన అసెంబ్లీ సెషన్, స్పెషల్ సెషన్లో బిజీగా ఉన్నప్పటికి కూడా ఈ ప్రోగ్రాంకి వచ్చారంటే వారికి మీ అందరి పట్ల ఉన్న ప్రేమ, అభిమానం, జర్నలిస్టుల పట్ల ఆయనకున్న అభిప్రాయం ఏంటో స్పష్టంగా అర్థమవుతుందని చెప్పేసి నేను భావిస్తాను. వాస్తవానికైతే సీఎం గారి ప్రోగ్రాం క్యాన్సిల్ అయిద్దాం అనుకున్నాను. ఇందాక 5 వరకు కూడా అసెంబ్లీ నడుస్తూనే ఉంది. అయినా కూడా నేరుగా ఇంటికి కూడా వెళ్ళకోకుండా ఇక్కడికి వచ్చారంటే మీ పట్ల వారికి ఉన్న అభిప్రాయం ఏంటో ఒకసారి అర్థం చేసుకోవాల్సిందిగా మీకు మనవి చేస్తాను. తెలుగుదేశం పార్టీ ఆవిర్భావం నుంచి కూడా జర్నలిస్టులకి, పత్రికా స్వేచ్ఛకి ఎప్పుడూ అనుకూలంగా ఉంటూనే వస్తూ ఉంది. తెలుగుదేశం పార్టీకి ఎప్పుడూ ప్రజాస్వామ్య పరంగా ఇబ్బంది వచ్చినా కూడా జర్నలిస్టులు కూడా అదేవిధంగా ప్రజాస్వామ్యాన్ని నిలబెడటానికి ఆ రోజు ఎన్టీ రామారావు గారిని పదవీచ్యుతుని చేసినప్పటి నుంచి ఇటీవల సంవత్సరాల్లో మా ప్రీతం ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారిని అన్యాయంగా, అకారణంగా, అప్రజాస్వామికంగా అరెస్టు చేసిన వరకు కూడా పత్రికలు ఏ విధంగా ప్రజాస్వామ్యాన్ని నిలబెడటానికి రాష్ట్రంలో కృషి చేసినాయో మరవలేమని చెప్పేసి కూడా మీకు సవినీయంగా మనవి చేస్తాను. అదేవిధంగా అమరావతి, ఈ రాష్ట్రానికి 5 సంవత్సరాలు రాజధాని ఏది, మీ రాష్ట్రానికి రాజధాని ఏది అంటే చెప్పుకోలేని పరిస్థితుల్లో ఏ విధంగా ఇక్కడ పత్రికలన్నీ కూడా మరి అమరావతి ఉద్యమానికి అండగా ఉండి అమరావతి ఉద్యమాన్ని ముందుకు ఏ విధంగా తీసుకెళ్ళింది మీ అందరూ కూడా మీ సహాయ సహకారాలు మరవలేనివి అని చెప్పేసి కూడా నేను మనవి చేస్తాను. ఈరోజు చారిత్రాత్మకమైన అసెంబ్లీ సమావేశం జరిగింది. అమరావతి ఉన్నంత వరకు, ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉన్నంత వరకు, భారతదేశం ఉన్నంత వరకు చంద్రబాబు నాయుడు గారి పేరు ఈ రాష్ట్ర చరిత్రలో ప్రముఖంగా పర్మనెంట్గా లిఖించబడదని చెప్పేసి మీ అందరికీ మనవి చేస్తామని ఈరోజు సమావేశం ఏర్పాటు చేస్తానికి కారణం, ఎవరు కూడా భవిష్యత్తులో ఇర్రెస్పాన్సిబుల్ పార్టీలు కానీ, ఇర్రెస్పాన్సిబుల్ లీడర్స్ కానీ వచ్చి వారి మనసుకి నచ్చిన విధంగా ఇష్టం వచ్చినట్లు స్టేట్ క్యాపిటల్ని అటు ఇటు మార్చకూడదు, మార్చుకోకుండా ఉండాలి. ఈ రాష్ట్రానికి ఏకైక రాజధాని అమరావతి, ఈ రాష్ట్రానికి గ్రోత్ ఇంజిన్ అమరావతి అని చెప్పాలనే ఉద్దేశంతో ఈరోజు మన ముఖ్యమంత్రి గారి నాయకత్వంలో స్పెషల్ సెషన్ ఆర్గనైజ్ చేసి రిజల్యూషన్ పాస్ చేసి మరి కేంద్రానికి పంపించడం జరిగింది. ఈరోజు రాష్ట్రంలో అందరూ కూడా చాలా సంతోషిస్తున్నారని చెప్పేసి కూడా ఈ సందర్భంగా నేను మనవి చేస్తాను. ఈరోజు ముఖ్యమంత్రి గారి గురించి అందరూ, శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు అందరూ కూడా చెప్పారు. నాకు వారితో సన్నిహిత సంబంధాలు చాలా తక్కువైనప్పుడు కూడా నేను దగ్గర నుంచి చూస్తూ ఉన్నాను. శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారికి తెలుసు, ఆ రోజు రాష్ట్ర విభజన సమయంలో నేను మంత్రిగా ఉన్నాను. ఆ రోజు రాష్ట్రం విడిపోవటం గ్యారంటీ అనుకున్నప్పుడు ఆ రోజు అధికారంలో ఉన్న నాయకులందరూ కూడా
కొత్తగా ఏర్పడే ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఒక 10,000 ఎకరాలు ఎక్కడుంది, 20,000 ఎకరాలు ఎక్కడుంది, లేతే ఫారెస్ట్ భూమిని వినియోగించుకుని రాజధాని కడదామా అని ఆలోచించారు తప్పితే ముఖ్యమంత్రి గారు ఏదైతే ప్రపంచంలో ఎక్కడా లేని విధానాన్ని, ఏదైతే ల్యాండ్ పూలింగ్ అనే విధానాన్ని తీసుకొచ్చి రైతుల్ని ఒప్పించి దాదాపు 29-30 వేల ఎకరాలని సేకరించి బ్రహ్మాండమైన రాజధానిని ఏర్పాటు చేస్తానికి కేవలం యాజ్ ఆర్కిటెక్ట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆయన డిజైన్ చేసిందని చెప్పేసి కూడా నేను ఈ సందర్భంగా నేను తెలియజేస్తామని. చాలామంది విమర్శిస్తూ ఉంటారు. నేను కూడా చాలా సంవత్సరాలు వారికి వ్యతిరేక గ్రూప్లోనే ఉన్నాను నేను. కానీ వారు నన్ను ఆశీర్వదించి నాకు ఈ స్థానాన్ని కల్పించారు. ఆయన విజన్ని ఎవరైతే అందుకోలేరో, ఆయన థాట్ ప్రాసెస్ని ఎవరైతే చేరుకోలేరో వాళ్ళందరూ కూడా వారి విజన్ని ఎద్దేవా చేయటమో, లేతే మేమేదో ఆయన కంటే చాలా గొప్పవాళ్ళం అని ఫీల్ అవుతారు తప్పితే ఆఖరికి ఫైనల్గా ఈ రాష్ట్రానికి కానీ ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్కి కానీ మేలు చేసినది చంద్రబాబు నాయుడు గారి విజనే అని చెప్పేసి మీ అందరికీ సెవెన్గా మనం చేస్తామని నేను. ఈ రాష్ట్రానికి కూడా ప్రజలందరూ కూడా ఎదురు చూస్తూ ఉన్నారు. గత 5 సంవత్సరాల్లో ఏ విధమైన విధ్వంసం జరిగిందో ఆ విధ్వంసం నుంచి మళ్ళీ బయటపడేసి ఈ రాష్ట్రాన్ని దేశంలో నెంబర్ 1గా తీసుకెళ్ళడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. ఇందాక ఐటీ గురించి చెప్పారు శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు. మా రాష్ట్రంలో ఐటీ గురించి మర్చిపోతూ ఉన్నారు. ఈ రోజంతా కూడా క్వాంటమ్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు ఆంధ్రప్రదేశ్లో. ఐటీ 100 కిలోమీటర్ స్పీడ్తో ఐటీ పనిచేస్తే 1000 కిలోమీటర్ స్పీడ్తో క్వాంటమ్ పనిచేస్తుంది అని చెప్పేసి మీ అందరికీ సెవెనింగ్గా తెలియజేస్తాను. ఆ క్వాంటమ్ వ్యాలీ ఏదైతే మన అమెరికాలో ఏదో వ్యాలీ ఉందన్నారు, అటువంటి వ్యాలీ మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో క్వాంటమ్ వ్యాలీని ఏర్పాటు చేస్తున్న ఘనత మన చంద్రబాబు నాయుడు గారిని చెప్పేసి కూడా మీ అందరికీ సెవెనింగ్గా మనం చేస్తాను. ఈ ప్రపంచంలో కేవలం 3-4 దేశాల్లో మాత్రమే కంప్యూటర్ ఉంటే 5వ దేశం భారతదేశం, అది కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్ ద్వారా క్వాంటమ్ కంప్యూటర్ని పొందబోతున్నాం ఈ సంవత్సరానికి కూడా అని చెప్పేసి మీ అందరికీ సెవెన్గా మనం చేస్తామని నేను. మరి ఈ విధంగా అంతేకాకుండా మరి ఎప్పుడు ముఖ్యమంత్రి గారితో జర్నలిస్టుల సమస్యల గురించి చర్చించినా కూడా వారు ఎప్పుడు కూడా సానుకూలంగానే స్పందించారు. కానీ రాష్ట్ర ఆర్థిక ఇబ్బందులు, ఎందుకంటే 10.5 లక్షల కోట్ల అప్పుని నెత్తి మీద పెట్టుకుని వారు అధికారాన్ని చేపట్టారని చెప్పేసి మీకు మనవి చేస్తామని నేను. మరి ఆ అప్పుల పరిస్థితుల్లో, రాష్ట్ర ఆర్థిక పరిస్థితుల్లో కొంత వెనక ముందు అవశ్యం, కానీ మరి ముఖ్యమంత్రి గారు చాలా సానుకూలంగానే ఆలోచన చేస్తున్నారు. తప్పుకోకుండా మరి జర్నలిస్టుల సమస్యలన్నింటినీ కూడా పరిష్కారం చేస్తామని చెప్పేసి మనం చేస్తున్నాను. మరి చంద్రబాబు నాయుడు గారి నాయకత్వంలో ఈ కూటమి పరిపాలనలో జర్నలిస్టులకు కానీ పత్రికలకు కానీ పూర్తి స్వేచ్ఛ, యాజ్ లాంగ్ యాజ్ నిజాన్ని నిర్భయంగా బయటపెట్టేంత వరకు. అంతేకాని ఈ మధ్య జర్నలిజం కూడా చాలా పక్కదారులు పడతా ఉంది. ఉద్దేశపూర్వకంగా కేవలం కొంతమందిని టార్గెట్ చేసే విధంగా అబద్ధాన్ని ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్ళటానికి ప్రతిదాన్ని కూడా వంకరగా ఆలోచిస్తూ రాష్ట్రానికి మేలు జరుగుతుందా నష్టం జరుగుతుందా అని కూడా ఆలోచన చేయకోకుండా నష్టం కలిగించినా పర్వాలేదు కానీ మాకు రాజకీయ లబ్ధి కలగాలి, లేకపోతే మా ఆలోచనలు ఎక్కువగా ఉండాలి అనే ఉద్దేశంతో కొంత జర్నలిజం వస్తుంది. దాని మూలంగానే ప్రజల్లో కూడా జర్నలిజం మీద కొంత నమ్మకం కూడా పోతుంది. కాబట్టి జర్నలిస్టులు కూడా దాని మీద అప్రమత్తతో ఐజేయు అందరికీ కూడా నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తా ఉన్నాను. ఇటువంటి స్వార్థపూరిత జర్నలిజాన్ని కానివ్వండి, బయాస్డ్ జర్నలిజాన్ని కానివ్వండి కొంతవరకు అడ్డుకోవటానికి, ఎందుకంటే పెయిడ్ ఆర్టికల్స్ని నివారించడంలో కానీ లేకపోతే వాటిని అరికట్టడంలో కానీ శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారి పాత్ర ఎటువంటిదో మీ అందరికి కూడా తెలుసు, నాకంటే కూడా ఎక్కువ. కాబట్టి అటువంటి శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు లాంటి పెద్దలు ఈ స్వార్థపూరిత జర్నలిజం ఏదైతే ఉందో, బయాస్డ్ జర్నలిజం అయితే ఏదో ఉందో, ఈ జర్నలిజానికి గొడ్డలు పెట్టుగా, ప్రజాస్వామ్యానికి గొడ్డలు పెట్టుగా కొంతమంది జర్నలిజాన్ని ఏదైతే వాడుతున్నారో దాన్ని అరకట్టడానికి కూడా కృషి చేయాలని చెప్పేసి కూడా మరి ఐజేయు వారిని అందరినీ కూడా కోరుకుంటూ మరి ఈ కార్యక్రమంలో మరి పాల్పంచుకునే అవకాశాన్ని, మాట్లాడే అవకాశాన్ని కల్పించిన అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. Now I request Honorable Chief Minister Sri N.Chandrababu Naidu garu to say his words. మీ ఆరోగ్యం బాగుంటుంది.
గౌరవనీయులు, గౌరవ అధ్యక్షులు ఇండియన్ జర్నలిస్ట్ అసోసియేషన్, ఇండియన్ జర్నలిస్ట్ యూనియన్ ఐజేయు శ్రీనివాసరెడ్డి గారు, గౌరవనీయులు సహచర మంత్రివర్గ సభ్యులు కొల్లు పార్సారెడ్డి గారు, నిమ్మల రామానాయుడు గారు, గౌరవ శాసనసభ్యులు బొండా ఉమామహేశ్వరరావు గారు, గౌరవ శాసనసభ్యులు మురళీమోహన్ గారు, గౌరవ పార్లమెంట్ సభ్యులు గౌరవనీయులు అప్పలనాయుడు గారు, అదేవిధంగా గౌరవనీయులు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర మీడియా అకాడమీ ఆలపాటి సురేష్ గారు, వేదికపై ఉన్న పెద్దలు, ఈరోజు ఈ సమావేశానికి ఇచ్చేసినటువంటి ఇక్కడ ప్రత్యేకంగా ప్రధాన కార్యదర్శి, ఇవన్నీ కూడా ఆర్గనైజ్ చేసిన సుబ్బారావు గారు, మిగిలిన మిత్రులందరికీ నమస్కారాలు, అభినందనలు, శుభాభినందనలు. So many states, so many office bearers have come. I welcome all of you to Andhra Pradesh. Most of the journalists are aware of me for the last 3 to 4 decades. Even in India or otherwise different parts of the country, whenever I come, I used to work with you. It is a very good, affectionate attachment with you for the last 3 decades. Today, 11th plenary, you are conducting in Vijayawada. Always, I am very close to media. Everybody is aware, not now, from 1995, even before, I had a very good, close relations with all of you. Especially Srinivasareddy, I know him very well from the beginning. First time, I created in 1996 Press Academy, and also I appointed him first president of the Press Academy. He is a thorough gentleman. Always used to, just now he told very clearly when I used to talk about information technology, at that time even media has to understand what I am talking. You have to take to the people. Always he used to ask me in what way it is going to help. Now in Telangana, if you see, within 25 years' time, highest per capita income in India, Telangana state. And also if you see most livable city in India, Hyderabad city. That is where I contributed from the beginning, 3 decades time. Today, one Telugu state is enjoying that benefits. And also, Comrade Srinivasareddy, always I used to, he is different, he is very liberal also, from the beginning. He was editor for Vishalandra also, and also from the beginning I know him when he was senior correspondent. According to me, all seniors were retired or expired, but Srinivasareddy even now is very fit. I really appreciate him. Very
because he is always positive. As a matter of fact, he influenced me a lot for doing right things for journalists also. He is one man always with organization. He worked for the welfare of the organization in a big way. I used to take feedback always. Earlier days, morning I used to watch the news. All news I used to take into confidence. Immediately I used to direct my administration to work it out. Today, journalism has been changed totally. One example I am giving you. Recent times, I was Chief Minister in 2019. One news has come about heart attack of Vivekananda Reddy ex-MP. That news has come in Sakshi TV. My people briefed me. Naturally, all of us, what we will think? Very sad, good man. Then his daughter asked for post-mortem. Because I didn't know anything, because we are all busy with elections, I asked them to go for post-mortem. In post-mortem, shocking news. He was murdered brutally. His head was totally chopped. And also total room, everywhere there was blood. Even then, that owner of the media, Sakshi media, you know, I don't want to refer his name. Immediately, he won over his sister, that is daughter of Vivekananda Reddy. Then by evening, he pretended that his father was expired, he was murdered or killed at the time by helicopter. And also his uncle Vivekananda Reddy was also killed. Next day morning, in Sakshi, there is an axe on my hand, Narasura Rakta Charitra. Can you imagine? This is where media has become partisan. Even today I am very friendly to media, but I have to face this type of problems. Even we had a setback in elections. This is where I am asking all of you, I will be with you, but not with that type of media. That is very dangerous for society and also for future. Even I am seeing combined Andhra Pradesh. One day when I was in opposition, one day news has come. There was restrictions on journalists and also so many things. Immediately I took up that issue. Total media supported me. They took up. Immediately, within no time in the assembly, the then Chief Minister Rajshekhar Reddy has withdrawn that view. That is the spirit of fighting at that time. Recently, 2020 like that, his son brought a GO 2430. Nobody came forward to fight. It is surprise. That is where I asked him so many times. Media sometimes, when we are positive, you are doing, even I have seen both hours. Hindu has played major role at that time. Even emergency, Indian Express has played extraordinary role at that time. Today, I am very happy to see all of you. Now, what I want to, we are doing our own way in Hyderabad, earlier Hyderabad, now Amaravati. Today, historic day for me.
we have passed one resolution to make Amaravati as capital for Andhra Pradesh as a statutory legislation. Earlier bifurcation, they made Hyderabad as capital, common capital for 10 years for Andhra Pradesh. After 10 years, it will go to Telangana. Now 10 years are over. Recently, you have seen, because with my past experience, I built Cyberabad as Srinivasa Reddy accepted. Nobody can deny that. With IT, I started. Today, Hyderabad is known all over the world as IT capital. That is how things are happening. All GCCs are located in Hyderabad. Now we are going for quantum, data centers, artificial intelligence. Next level of technology I am taking to the taking in the state. And also our Amaravati, it is a new opportunity for us because there is no capital. I am building a capital. First time globally, if you can analyze, 33,000 acres of land, 29,000 farmers came forward under land pooling. I didn't give one pie. They came forward. Only I gave some annuity and also development. After development, we are giving back site, developed a site for them. It will add value. You are all aware how to create wealth. Earlier I had done in Hyderabad, 1 lakh acres land in high-tech city. After development of that high-tech city, gradually 1 lakh it has become 1 crore, 10 crores. Now recently, Kokapet, it is far away, 150 to 170 crores. Whenever there is a development, land value will increase, wealth creation will take place. That is the confidence farmers are having. Even earlier I used to say, whenever farmer is losing land, we have to compensate him better way. Or otherwise nobody will cooperate. In Andhra Pradesh, even today, recently, if you see Google, I am able to acquire land. RCR Mithal, nearly 1 lakh crores, 5,000 acres of land without any trouble we are able to acquire. Reason is trust factor. With the trust factor, I am assuring you all journalists are here. Another 5 years you are going to see. Hyderabad is the present city. All other cities, earlier they developed. Amaravati will be the future city. Amaravati will be Hyderabad plus. Why I am saying Hyderabad is a brownfield city, Amaravati is a greenfield city. I am going to integrate blue, green, and also latest technologies, and also green energy. That is the future, is technology, integration, everything we are going to do it. As our, from the beginning, I am very friendly. Your people also told very clearly what all we have done. Only 2 demands. Srinivasa Reddy has requested. One is irrigation land, lease rent. That I will ask my people. Here only ministry is here. తప్పకుండా మినిస్టర్ గారు అనలైజ్ చేసి ఇమ్మీడియట్గా ప్రాసెస్ చేసి దాన్ని తగ్గించాల్సిందిగా కోరుతున్నా. రెండోది, హైదరాబాద్లో వన్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ లొకేషన్ బషీర్బాగ్. బషీర్బాగే కదా, సెంట్రల్ లొకేషన్లో అప్పట్లో ప్రెస్ కౌన్సిల్కి సోమాజిగోలో ఇచ్చాం. దాస్ గారి హౌస్ ఆపోజిట్ విద్యుత్ సౌద. I remember even today.
one of the best location. When they asked me, immediately that building was meant for minister always, I gave it to press club at that time. I remember that. And also, మీ ఆఫీస్ కూడా ఇచ్చాం అనుకుంటా అప్పుడు ల్యాండ్. ల్యాండ్ ఇచ్చారు. ఆఫీస్ కూడా ల్యాండ్ ఇచ్చాం. సెవరల్ డిస్ట్రిక్ట్స్ యూ హావ్ గివెన్ ల్యాండ్ ఫర్ ది ప్రెస్ క్లబ్స్. ప్రెస్ క్లబ్స్కి అన్ని జిల్లాల్లో కూడా ఇచ్చాం. అక్కడ ఇక్కడ ఎవ్రీ టైం ఇస్తున్నాం. ఈసారి కూడా మీరు ఇక్కడ ల్యాండ్ అడిగారు అమరావతిలో, తప్పకుండా కన్సిడర్ చేస్తాం. అమరావతిలో అది ల్యాండ్ మానిటైజేషన్ ప్రాజెక్ట్. హైదరాబాద్లో ల్యాండ్ అంతా నాకు ఫ్రీగా వచ్చింది. నేను కూడా డెవలప్మెంట్ చేస్తూ ఫ్రీగా ఇచ్చేవాడిని. ఇప్పుడు ఇక్కడ ల్యాండ్ మానిటైజేషన్, నేను ఖర్చు పెట్టే డబ్బులు మళ్ళీ ల్యాండ్ ద్వారా నాకు రావాల్సిన అవసరం ఉంది. అదర్వైజ్ ఐ కెనాట్ రీపే దట్ మనీ. వాటర్ లీజ్కి ఇవ్వండి, మేము పే చేయలేము మీకు. మీ శ్రీనివాసరెడ్డి గారు చాలా తెలియక లీజుకి ఇమ్మంటున్నాడు. మా కమిటీకి చెప్తాను ఏ విధంగా చేయాలో, మీ ఇద్దరు కూర్చొని ఒకసారి వర్కౌట్ చేసుకొని మా మంత్రికి చెప్తాను. ఇద్దరికి ఆమోదయోగ్యంగా వెల్ఫేర్ విషయంలో ఆల్వేస్ ఐఎమ్ విత్ యూ. మీరు ఒకసారి చూస్తే ఫస్ట్ టైం మండల రిపోర్టర్లు కూడా ఇప్పుడే చెప్పాడు, అక్రిడేషన్ ఇచ్చి ఆ రోజు మొదలు పెట్టాం. జర్నలిస్ట్కి వెల్ఫేర్ ఫండ్ ఏర్పాటు చేసి ఆ రోజు చేశాం. మీ మీద దాడులు జరిగితే విచారణ కోసం ఎస్పీ స్థాయిలో ఒక ఆఫీసర్ని వేసి I4 కమిటీ కూడా వేసి ఇది చేసేవాళ్ళం. ఇంకొక ట్రైపార్టేట్ కమిటీ కూడా వేసాం. 2014 తర్వాత డెస్క్ జర్నలిస్టులకి, సబ్ ఎడిటర్లకి అక్రిడేషన్స్, బస్సు ప్రయాణం రాయితీలు ఇచ్చాం. ఇంకొక పక్కన రాజధానిలో కూడా మీకు ఇచ్చాం కదా, మీకు వచ్చినట్లేదు ఆ ల్యాండ్ అప్పట్లో. అమరావతిలో కూడా ఇచ్చాం కదా, గవర్నమెంట్ ఇవ్వలేదు. 14-19 10 లక్షలు ఇప్పుడే సుబ్బారావు చెప్పారు. 10 లక్షల రూపాయలు ప్రమాద బీమా కల్పిస్తారు, కూడా తీసేశారు. అదే మరి 18-20 మందికి అక్రిడేషన్స్ ఇస్తే దానికి సగం తగ్గించారు. తప్పకుండా అర్హులైన ప్రతి ఒక్కరికి అక్రిడేషన్ ఇచ్చే బాధ్యత తీసుకుంటాం. ఇది ఇంకా మిగిలిన చిన్న చిన్న డిమాండ్స్ ఉన్నాయి. నేను ఒకటే హామీ ఇస్తున్నా, నేను ఎప్పుడూ మీకు ఫ్రెండ్లీగా ఉంటా. అదే సమయంలో ఇప్పుడే మీ ఆల్ ఇండియా లెవెల్లో కూడా చెప్పారు, ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ. అర్లియర్ వెన్ ఐ జాయిన్డ్ ఇన్ పాలిటిక్స్ ఓన్లీ ప్రింట్ మీడియా. Afterwards, electronic media has come. At that time, all media were professional. Managements are professional, or somebody, they used to have media. Only communist parties used to have paper to promote their ideology. Even sometimes, they try to promote their ideology, but it is not up to the mark, people won't take. That is what I am thinking from the beginning. Your ideology, communist parties, earlier only 2 communist parties used to have media, not political parties. But they are political parties they used to have. But today, politicians are having media. That is dangerous trend. That is not good also for democracy. Media and politicians will have only single this thing, then automatically biased way they are representing. Here also you have to separate 2 areas. I am requesting all of you. One is professional media, one is political media managed by political parties. I don't mind, communist parties are different. They are used for this culture over a period of time. Latest things are going on. That also I want to bring to your notice. Today, another problem, social media. It is another biggest challenge for all of us. Social media, some people are owning or keeping people only to promote content, that to abusive content. This is a dangerous trend.
in this country, you are all aware, I used to promote IT, not now, 30 years back. And also I used to, at that time, nobody understood media, IT. Then all of you are aware, telecommunication sector is in public sector. One is BSNL, domestic calls. One is VSNL, international calls. Any transmission, any call, we used to take 1 week time or like that, 7 days, 5 days, even sometimes lightning call, everything. At that time, I fought like anything, the then Prime Ministers. Finally, it was my report. They have deregulated telecommunication sector. Today, you are seeing cell phones, everything is a common. But I am worried, technology is penetrated everywhere, but social media is, people are abusing like anything. This is another challenge for all of us. And also character assassination, fake news, unnecessarily promoting wrong things and confusing people. This is another dangerous trend we are facing. I need your cooperation, how to educate and at the same time how to regulate. All of us has to think in that direction. India is moving very fast. Today there is a war. This is one issue. Apart from that, from the beginning, I am promoting reforms. You are all aware, India is growing at the rate of 7 to 8%. No other state, no other country is growing this type of growth rate. We are, as on today, 4th largest economy. Another 1 or 2 years, we are going to become 3rd largest economy. After that, by 2038, we are going to become 2nd largest economy. Finally, 2047 or 2050, we are going to become number 1 economy globally. There is a possibility. There, all media, you have to play your role. I have seen politics for the last 5 decades. I have seen the days there is no power. I have conducted my assembly when I was in United Andhra Pradesh. I adjourned assembly and went to fields when there is no power. Because of that, fields were dried. So much of agitation in the assembly at that time. Today we are able to generate rooftop, and also we are able to generate at a pump set level itself. Even you are all aware, in late 90s, I introduced power sector reforms. Srinivasa Reddy is aware at that time. Opposition created problems for me. I brought power for the nation, power for the state, but I lost power in 2004. That were the days. By doing right things, sometimes some bad propaganda or unnecessary exploitation, this type of things will happen. Always I am for reforms. I want to create wealth and I want to empower people. Development, welfare and good governance will go together. This is my firm belief. I am very happy with the media. Always I am friendly to you. And at the same time I am seeing values are falling very fast. I have seen earlier days, I am seeing nowadays. Now values are falling, ideology is changing. Earlier, when my founder, President N.T. Ramarao was there, everybody used to ask him, you are pro-communism, socialism or capitalism? He said one day,
I am unable to understand all your questions. I am telling you, I am best humanist, not communist, not capitalist, not socialist. Today, after economic reform, situation has been changed. Now materialistic happiness has come. Ideology is no more relevant. How to create wealth, how to give welfare, how to empower society is the order of the day. So in this process, values are also important. Either family values and social values and societal values, you have to keep that values. This is where generalists can play major role in keeping values in the society. Then only there will be sustainability. కాబట్టి ఈరోజు ఇక్కడ ఉండే ఫ్రెండ్స్ కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉండే ఫ్రెండ్స్కి అందరికీ ఒకటే చెప్తున్నా, మా మంత్రి గారికి అవి చెప్తాను, ఎంతవరకు మీ సమస్యలు పరిష్కారం చేయగలిగితే అన్ని సమస్యలు పరిష్కారం చేస్తామని మరొక్కసారి మీ అందరికీ హామీ ఇస్తున్నా. అదే సమయంలో మీరు కూడా మాట్లాడదాం అన్నీ ఇద్దామే, కానీ మీరు కూడా గవర్నమెంట్లో కూడా డబ్బులు వచ్చే మార్గం కూడా చెప్పండి నాకు ముందు. మీకు అన్నీ తెలుసు. యాజ్ ఆన్ టుడే ఏది చెప్పాను, మంత్రి చెప్పాను, వర్కౌట్ చేస్తారు. కనీసం ఇప్పుడు అడగగలుగుతున్నారు. 1924 మీరు అడిగే పరిస్థితిలో కూడా లేరు. మీకు కూడా అడిగే హక్కు ఇచ్చాను కాబట్టి మీరు యూ మస్ట్ బి ఫీల్ హ్యాపీ అబౌట్ ఇట్. కాదు అడుగులో కాదు, కొట్టేవాడిని చూస్తే భయం ఎక్కువ. ఏమ్మా, అందుకే ఇప్పుడంతా మీరందరూ కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన నెక్స్ట్ లెవెల్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్కి వెళ్ళాలి. మనం అందరం కూడా నెక్స్ట్ లెవెల్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్కి వెళ్ళాలి. అల్టిమేట్గా ఈవెన్ టుడే నేను అదే చెప్పాను, ఈరోజు హైదరాబాద్ని ఆ రోజు డెవలప్ చేశాం. మా కామ్రేడ్ ఎప్పుడనేవాడు ఇదంతా అవుతుందా సార్ అని. తప్పకుండా అవుతుందన్నాం. 25 సంవత్సరాల్లో మీరు చూస్తే ఇండియాలో బెస్ట్ స్టేట్ తెలంగాణ, హైయెస్ట్ పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ తెలంగాణ, and also all over the world people are coming to settle in Hyderabad, set up in Hyderabad, especially GCCs, global competitive centers అన్ని. అంటే ఇండియాలో వచ్చేట్లో 22%, 25% హైదరాబాద్కి వస్తున్నాయి. ప్రపంచంలో పెట్టేటికి కూడా 11% హైదరాబాద్లో ఉన్నాయంటే దట్ ఈస్ ది ఎకోసిస్టమ్ వి క్రియేటెడ్. దానివల్ల ఆదాయం పెరిగింది. ఆదాయం పెరిగింది కాబట్టి ఏదైనా చేసే ఫ్లెక్సిబిలిటీస్ వచ్చాయి. అక్కడ కూడా కొన్ని సమస్యలు ఉంటాయి, అది వేరే విషయం. ఇప్పుడు ఇక్కడ కూడా మీరందరూ సహకరించాలి. ఐఎమ్ రిక్వెస్టింగ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. ఎందుకంటే వెల్త్ క్రియేషన్ బాగా వెనుకబడ్డాం. బైఫర్కేషన్ కంటే 1924లో విధ్వంసం వల్ల ఎక్కువ నష్టం జరిగింది. ఈ విషయం మీరు కూడా మీడియా కూడా ప్రజల్లోకి తీసుకుపోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఏదో ఇప్పుడు సవ్యంగా కొన్ని పనులు అయ్యే కొందికి మళ్ళా మనం మర్చిపోతే మళ్ళా సమస్యలు వస్తాయి. ఈ విషయం కూడా గుర్తుపెట్టుకో మనం చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. అందుకే ఈరోజు మీరు చూస్తున్నారు, ప్రపంచంలో ఎక్కడా జరగని విధంగా 3 రాజధానులను మాట్లాడారు. కొంత మీడియా అంతా కూడా కండెమ్ చేశారు, అప్పుడు అయినా పట్టించుకోలేదు. ఇప్పుడు కూడా నేను చాలా రాజకీయాలు చూశాను, కానీ 5 డికేడ్స్ రాజకీయాలు చూశాను. నాకు ఇలాంటి రాజకీయాలు ఎప్పుడూ నేను చూడలేను నా జీవితంలో. లీడర్స్తో ఫైట్ చేశాం. ప్రజలంటే భయపడుతూ ఉండేవాళ్ళు. ఇప్పుడు అన్నీ పోయినాయి అన్నమాట. పోయేసి వన్ సైడ్ ఏదంటే చేయడం, ఏదంటే మాట్లాడడం, రాజకీయాల్లో క్రిమినలైజేషన్ చేసే పరిస్థితికి వచ్చారు. మీకు అందరికీ ఒక ఐడియా ఉంటుంది, ఇవన్నీ ఉన్నాయి. అల్టిమేట్గా వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్, ఐఎమ్ రిక్వెస్టింగ్ ఆల్ మీడియా ఫ్రెండ్స్, మంచిని ప్రమోట్ చేద్దాం, పీస్ని ప్రమోట్ చేద్దాం, ప్రోగ్రెస్ని ప్రమోట్ చేద్దాం, సస్టైనబుల్ ఎకానమీ కోసం, స్టెబిలిటీ కోసం అందరం పనిచేయాల్సిందిగా నేను కోరుకుంటూ, మీ సంక్షేమాన్ని చూసే బాధ్యత మాది, మీ అభివృద్ధిని చూసే బాధ్యత మాది. అదే సమయంలో మీరు కూడా ఈ రాష్ట్ర అభివృద్ధి,
రాష్ట్రాన్ని అన్ని విధాలా ముందు తీసుకుపోయే బాధ్యత తీసుకోవాల్సిందిగా నేను పాజిటివ్ న్యూస్ అన్న కానీ ప్రోగ్రెసివ్ న్యూస్ దీనికి పూర్తిగా సహకరించవలసిందిగా మరొకసారి కోరుకుంటూ అందరికీ నమస్కారాలు. యాజ్ అవర్ ఫ్రెండ్స్ have requested from all India level, we are always with you, and also I am welcoming again and again to Andhra Pradesh. You witnessed the Sinhaji. You reported my news from 95-96 onwards, either United Front or National Front or NDA at that time. Yeah, I am very happy. Now we have to come very often. Now quantum machine is coming this year. Quantum computers we are going to manufacture. Green energy, Andhra Pradesh is care of address. And also we are going to produce green ammonia, green hydrogen in the near future. All latest technologies we are adopting now. So I will be very happy to, you have to come and not only your meetings, come and study what we are doing and report in the media and take to the people. With this, I am thanking all of you. Thank you. Thank you. Thank you, Anda. సో ఫ్రెండ్స్ 5 minutes మన ముఖ్య అతిథిగా వచ్చినటువంటి ముఖ్యమంత్రి గారిని మన యూనియన్ ఒక చిరు కానుకతో సత్కరిస్తుంది. అట్లాగే మనము we have decided earlier, we have discussed in the Jaipur conference, National Executive, whether we should hold our plenary in Vijayawada or Amritsar. Then our National Executive decided to hold in the Vijayawada, Amaravati only. That's why from Amritsar, Punjab comrades have come to felicitate Honorable Chief Minister. I request those two comrades to come and felicitate the Honorable Chief Minister. No. Come. वो तुम आयो हम जगह आगे बस स्टॉप जाओगे फिर
Friends, after chief guest is leaving, we will have a few minutes our session about tomorrow's this thing. I request Srinivas from Delhi, who came from Delhi organization. Srinivas, TV5. Srinivas, where is he? Please come.